95% ihe nọ n'Italo na-aya ayụyọ. Ị ga-afụ mmadụ otu mmadụ dị now ọ nọrọ na supermarket na-aya ayụyọ. That's why some people na-akọ because na iso na 1% or 2% ndị ọ gazirile n'Europe, ifile that na Europe hapụ ihe ọbụla ị na-eme bịawa ya, ichefu that there are 99% ndị ọ na-agazighara na-ata afụfụ. Anọ m n'Italo na-ata afụfụ, ebiela m Padova, bie Napoli, bie Torino. This state niile m biri na Italy, the ten gwụrụ m anya nọ ebe ahụ na-asọfa. Immediately m nwetara akwụkwọ ndị Italo, m rapụ ya gbapụ baa Switzerland, baa Basel, ga-eri adụrụ ọzọ na Basel, then continue my life there. Ya na-eme dia ndị Swiss ha nye ha alago as far as each another place bịa, they don't consider you. Ihe a ga-eme kpamkpararam achụwa ga-asị gị lachigo obodo isi bịa. 3 months ka ị nwere ịnọ dia ha achụba gị. So I can't stay in Switzerland. Nnecha anya si ebe ahụ gbapụta bịa batazi Italo bịa nweta ọrụ ahụ gwarago na m rụrụ ọrụ ahụ gwarago a na-akwụ m 1,200 euros. Mbịa rụọ ya complete 5 years. Ọ ya nwa ihe gburule m oge werezie ma apply for passport. So Chineke mee ebere orube last 2 years ka ha granted my passport. Immediately ha granted my passport, otu aka m si chọwazie country m ga-aga eme amend, m ga-anụ nwunye ọrụ mgbakpo Finland. Chike ihe na-eme na Finland aghọtachaghị m ya. One of my friends sị mgbadata Denmark na ọ ga-akara m mma, otu aka m si lotute Denmark bịa mee ndịzi a na Denmark nọrọzia dị. Isi na enwe somebody nwere ike ịnọ n'Italy nọ 15 years or 2,000 euros. Ụdị ya ọ dị possible? Ọ dị possible. How manage na 100% possible. Every onye a na-eme na obodo oyibo ya nọ 15 years or 2,000 euro. Ọ ka mma na ọ na Nigeria je buru chọta bọs n'anya na Nigeria. That is some people. Nye gị instance, ọ nwere one of my friend, my friend, because esi m Nigeria gbagote kịta na ka m na-agbagote mmanya ndị m goro because egoro m ya n'Italo, ọ ya nwa rapụrụla m ya bula ya. Ọ batara Europe since 2008 till now ọ labe Nigeria. Tinga mụ na gị nọ ọ labe Nigeria. From that 2008 till now ọ lụla nwaanyị na Nigeria, ọfụbe nwunye ya anya. Nwaanyị ọ lụrụ ọfụbe ya anya, but ọ nọ n'Italy. Let me use for example, ọwụrụ dị ụmụnwa na na-arụ ọrụ na-receive 1,200 a na-afụta gị dat dịka onye mega ọfụma n'Italo, but onwere ọfụma mmega gị na ihe na-arụ ọrụ nkịta na nwere akwụkwọ na-arụ ọrụ na-receive 1,200 a na-afụta gị ka onye na-eme ọfụma like somebody big boy nọ n'Italo, but onwere ọfụma imega. Ị might not say expenses, you might not say everything. Ịfụta that in a month idewe dị 500 euro ga-esiri gị ike. Now apart from onye na-arụ ọrụ, some people now enweghazi ihe ọzọ ha na-eme like ya ha na-agawo ayịyọ. Ha nọrọ n'iru supermarket na-ayọ ego. Somebody si obodo oyibo, somebody si Nigeria bi obodo oyibo, spend the ego visa, spend the ego na ticket, spend the stress, bataluo obodo oyibo si no ayịyọ ka ọ kwenye na-ayọ na supermarket. Ọ na ọka ala onye mma ọ na Nigeria ọ na-agba ọkada. Ọ kara ya mma na beti sometimes ifere ama nkwenego lachighi azụ. How will you do it? Ịbịago wee bịago. As a secret of Europe remained in Europe. Mana a lot of people anọkwa obodo oyibo na asị na Nigeria etipiago. Enwe one of my guy ọ na America ahịa wee eze. Mgbe ọbụla ị na-agwa people ọ bụrụ na ị nwee 30 million, ị nwee 40 million, were ya mebe business na buy. Eze si mba na anyị na-edeceive ndị edeceive na buy etipiago. To you now, as knowledge you were now, you are going to marry 40 million man for the obodo oyibo. Amamme, ọdụkọ, otega ka m na-efolo gị. Ya m na-agwa gị kịta na bụ akwefuru mụnwa. I am preparing to come back. I am establishing business. Ka m nwike ka business a grow. Mistake anyị na-emewanye n'oyi obodo oyibo bụ iweta ego ịgbara lọtawa ozugbo bịa ka ime invest without following that business gradual by gradual. Emego m establish business na-etinye ya ego. Business and grow ye to a standard m chọrọ ya. Nkwakọ ngwongwo m n'Europe alọta Nigeria bịa nọdị. The only benefit in Europe is that ndogo dị safe. Ị gaghị anwụ ọnwụ obiri kam like gawa n'okporo ụzọ egbe agba gị egbe or like a motor accident. This is it.
But apart from in terms of financial aspect of it or rest of mind, my dear, there is no rest of mind in Europe. It is sure. Sir, or they'll come back on to there is no rest of mind in Europe. Rest of mind are there. You must come back to Nigeria like this, and me feel it comfortably. Nọrọ ọfụma, even my head do chem ndị mma n'anya. Flight m ruwe hala mgbe ọ na-eru like this m na-alachighị azụ ume na-ekupu m ekupu. Ọ dịkọ mgbe m na-arụ ọrụ n'Italo, ana m eteta by 4 were bọs gaa na train station ebe company bọs ga-abịa eburu anyị by 5:30 bido ọrụ by 6 rugide ọrụ ahụ nwee only 45 minutes break by 1 o'clock. Anyị ga break 1 o'clock nwee break ahụ 1 to 1:45 mbido ọrụ ọzọ rugide ya ahụ to 6 in the evening. Ihe m na-eji erute yard ebe m wa around 8 m pụọ 4 in the morning m lọta 8 in the night. Now for only 1,200 euro, 1,300, 1,400. A talon rag like this, a jung wig name merengene. Anamagwaga, epicum, oh, how each of me what traga permisos the sojourn amona go sigia, ejimaku conde talo. Oh, when I'm jiraku hamgana, wag ejimaku conde talo. And all here kamji, njin. So, Italo making here, in a now, is a onye na-eme business ịhapụ Nigeria gbagote obodo a. Mara kọntrị na-aga o, to me o, mara kọntrị na-aga. Something na-adịwu ha Switzerland, Luxembourg, Norway and Denmark. Mind ya, ọkara gụmụ ịnọ na Nigeria.